This is the second part for the lecture regarding the management of impacted tooth or impacted teeth for the fourth year ضمن برنامج التعليم الإلكتروني. As we talked before, we are talking about the complication of the impacted teeth, and we say that infection of the soft tissue around partially erupted or partially impacted teeth, and we call that infection is a pericoronitis. It is an acute entity or clinical entity associated with an impacted third molar or other third molars or other teeth, impacted teeth, but mostly associated with the impacted lower third molar. As a definition for pericoronitis is an inflammation and infection of the soft tissue. Look for the arrow. Inflammation or infection of the soft tissue around the crown of partially impacted tooth or impacted teeth, especially third molars and especially the lower third molar. And this is soft tissue around the tooth called the periculum. This is the periculum. An inflammation and the swelling of this tissue, most commonly associated with this impact called pericoronitis, including the gingiva and the dental follicle surrounding that impacted tooth, and usually caused by normal oral flora microorganism. The term pericoronitis was first introduced in the dental literatures by Bloch in 1921, and they stated that the prevalence of pericoronitis associated with impacted teeth is about 80% or more slightly, and regarding the most commonly in the age between 20 year and 29 year, and this is the time expected to be seen this complication because the normal eruption of the lower third molar is between the 18 and the 20 year. If there is a delay or there is a problem in the eruption, it is expected to see this patient at that year. And the condition is commonly seen in late adolescent and early adulthood life. يعني الشباب اللي بعمركم أكثر شيء تشوف أحيانا يطبوا لنا للعيادات مجرد انتباهوا عليه عنده سويلنج ما يقدر يفتح حلقة، قبل ما تسأل أحيانا تتوقع عنده pericoronitis. تفتح حلقة أحيانا ما يقدر يفتح حلقة معناته pericoronitis. Most commonly related to the impacted third molars, سواء upper or lower, but mostly associated with the lower impacted third molars. Pericoronitis might be presented as a mild infection or severe infection. يعني هذا الانفكشن اللي يصير بالبريكورونايتس أحيانا تشوفه very mild، مو مهم بسيط، يجيك المريض عنده complaint بسيط بس but sometimes this infection might be descended posteriorly or downward to involve the facial spaces, lead to life-threatening condition, need sometime hospitalization of the patient. So it is sometimes dangerous condition. There are another names for the pericoronitis. They called synovius of pericoronitis, called acute pericoronal infection, أو periculitis من operculum, or folliculitis, infection of the follicle around the tooth. But these three terms is the same as pericoronitis. Microbiology of pericoronitis. What are the microorganisms responsible for such infection? They find that it is a multi-type of microorganism, and mostly it is a normal flora of the oral microorganism regarding the Streptococcus millers or obligate facultative anaerobic microorganism.
For the pericoronitis, what the condition might assist for the infection between the soft tissue and the bone. The space present between the crown of the impacted tooth and the overlying soft tissue, the operculum, is an ideal area for the accumulation of food debris and dental plaque, and assist for the bacterial growth, and this is assist for infection. Pericoronitis classification could be classified to acute or subacute or chronic. So we have three types of acute presented for pericoronitis, might be presented clinically. This is a clinical classification. For acute pericoronitis, the patient may be presented with a pain radiating to the ear. يعني يقول لك أحيانا المريض أن عندي ألم بإذني، أو أحيانا المريض يروح إلى طبيب الأذن بس الألم هو من الثيرد مولر، وأحيانا بالعكس من التوث يروح إلى الإير، وأحيانا من الإير يروح إلى التوث. إذا pain radiating to the ear, radiated to the throat, floor of the mouth, is a vague, continuous, associated with the trismus, the patient unable to opening his mouth, limitation in the opening of the mouth, associated with extraoral swelling, as in this image. It's an extraoral swelling involving the buccal space or submandibular space infection. Pus oozing from the gingival pocket. يعني إذا تجي تضغط على هذا المكان شوف البس oozing from this area, it means that the infection in the area. Intermittent throbbing pain. Sometimes the patient have intermittent throbbing pain, throbbing type of pain due to the collection of pus in the area. In addition to that, there is a systemic or extraoral manifestation in the case of acute pericoronitis, like dysphagia, يعني المريض ما يقدر يبلع, fever, lymphadenitis, inflammation of the lymph node, leukocytosis, elevation in the count of white blood cell, and this is a normal reaction. malaise, halitosis, ريحة حلقة تشوف ما طيبة، المريض يفتح حلقة لأن ما يقدر ينظف، ما يقدر يغسل حلقة، عنده pain، ما يقدر يأكل. إذا هذا الكيس، إذا الأكيوت فيس انتهى، احتمال يتحول إلى sub-acute phase، يعني resolution of the acute might be end with the subacute pericoronitis. In subacute pericoronitis, it is usually associated with local aching and continuous pain. يعني الألم يكون localized but continuous. Swelling only in the intraoral. There is no extraoral swelling, as in the acute phase, of the pericoronitis, and is often associated with pus in the gingival pocket and unpleasant taste. يعني أيضا إذا تضغط هنا نشوف أكو pus، والمريض يقول لك أنا أحس طعم حلقي ما طيب due to the presence of infection and due to the presence of pus. The action of the opening of the mouth may be stiff but not restricted. يعني there is a stiffness in the opening of the mouth but there is no restriction. مو مثل الأكيوت فيس عند التريزماس المريض ما يقدر يفتح حلقة نهائيا أو تشوف very limited. In addition to that, there is one important symptoms can differentiate between acute and subacute. There are no general symptoms. هنا تشوفون اكو general symptoms: dysphagia, fever, lymphadenitis, extraoral swelling, halitosis, leukocytosis. هنا ما موجود هذا الشيء، فقط موجود بالacute phase. إذا تشوفون هذا السويلنج، هذا هو السويلنج الموجود بالacute phase. هنا هذا السويلنج الموجود بالsubacute. اوكي، ممكن بالعلاج أو بالconservative treatment يتحول الacute phase والsubacute phase إلى chronic pericoronitis. يعني chronic pericoronitis يعني مزمن exhibit mild symptoms، أعراض mild, commonly associated with pus oozing from the gingival pocket, also pus oozing,
and even in patient with no clinical sign and symptom. حتى المريض اللي ما عنده لا sign ولا symptom. The gingival flap is oftenly chronically inflamed. يعني الجنجيفال هذا flap الموجود هنا أحيانا يكون chronically inflamed and infected and has a varying degree of ulceration along its inner surface. يعني هذا التشو اللي رفعناه هنا البتويزر نلقي بالداخل ulceration، يعني ما صاير بيه healing، معناته اكو inflammation و infection بالمكان. What are the risk factor for pericoronitis؟ شنو هي الأشياء اللي تساعد على developing of pericoronitis؟ First of all, presence of unerupted or partially unerupted tooth, teeth in communication with the oral cavity. أنت أحيانا تفحص المريض clinically تشوف عنده swelling بالمكان بس ما تشوف الثيرد مولر، بس في الحقيقة إذا تاخذ إكس راي تشوف الثيرد مولر كلش موجود جوا السوفت تيشو، وأكو communication between the tooth and the oral cavity through a very narrow area or small area between the 7 and the 8, for example. Also, mandibular third molar, which are placed vertically and disto-angular, are the most common affected. تعرفون احنا سوينا classification وقلنا اكو vertical وكو disto-angular وقلنا horizontal وعندنا باكو virgin، بس اكثر الاسنان اللي يصير وياها pericoronitis هو الvertical والdisto-angular. اكثر الاسنان associated with pericoronitis is the vertical and disto-angular. Presence of periodontal pocket between the impacted tooth and the adjacent lower 7 assists for the development of pericoronitis, as I told you before. Opposing tooth, for example, the upper third molar, when there is a trauma to the lower third molar, soft tissue above the impacted tooth or partially, it may aggravate the condition to the development of pericoronitis. Entrapment of the food under the operculum. Presence of the food between the operculum. قلنا شو يسوي؟ good media for the development of dental plaque and the development of microorganism. So it is assist for the development of pericoronitis. For the microorganism responsible for the pericoronitis mostly is Streptococcus and anaerobic microorganism. And this is very important for the prescription of antibiotic. When you prescribe antibiotic, you have to choose the antibiotic which affect these microorganisms, anaerobic and Streptococcus. The previous history of pericoronitis، اللي عندهم history of pericoronitis يعني صار عندهم عدة attack، ممكن إنه هذا يصير عندهم multiple attack. يعني تسأل يقول لها أول مرة صار عندك pericoronitis، يقول لك لا دكتور مرة مرتين أو ثلاثة. لذلك تشوفون أكو restriction بهذا الموضوع، مثلا أكو بعضهم يقول 2 successive attack of pericoronitis is an indication for the removal of the tooth. يعني إذا صار عندك مرتين pericoronitis يعني لا تحاول بعد هذا التوت لازم ينشال. بعضهم يقول هذا القرار قد يكون خاطئ، هذا يعتمد على evaluation. Poor oral hygiene of the patient may assist for the development of pericoronitis. Poor oral hygiene, poor oral health, didn't take care of his oral cavity, also this assist in the development of pericoronitis. Respiratory infection, upper respiratory infection, tonsillitis may assist in the development of pericoronitis. All these factors, risk factor for the developing of such a complication or such a clinical entity related to the impacted third molars. What are the complications of pericoronitis? Pericoronitis may develop a pericoronal abscess, and the pericoronal abscess is an infection, and this infection might have many sequelae. It might be spread posteriorly, anteriorly, downward or backward, create many problems. وقلنا تتذكرون بداية الكلام قلنا قد يكون simple infection وأحيانا الانفكشن need hospitalization. It may spread posteriorly in oropharyngeal region, not only posteriorly, lingually, distally,
anteriorly downward, leading to dysphagia and involvement of the lymph node in semi-lymphadenitis, as I told you before about the acute phase. And we have peritonsillar abscess يسموها كوينسي إذا سامعين هنا وسامعين abscess formed around the tonsil and may develop Ledwidge angina infection involving of the lower part of the oral cavity spaces اللي هي sublingual, submandibular and submental space. Treatment of pericoronitis. For the treatment of the coronitis, we have many modalities of treatment. The first of all here is the conservative measures. يعني نبدي بالconservative measures. First of all, you have to flush the area with a warm water to remove debris and oxidate. قلنا هذا المكان يكون موجود به plaque وبه oxidate وبه mouth عفوا food debris. فنحاول نسوي irrigation ناخذ سرنج ب warm saline ونسوي irrigation ننظف هذا المكان. Swabbing with antiseptic after leaving the flap lifting the flap gently from the tooth with scaler. مو شرط with the scaler with the tweezer. نحاول أن نرفع الفلاب slightly ونسوي irrigation وممكن نخلي antiseptic بالمكان اللي هي جماعة الكلوروهكسيدين. وقبل كانوا يستخدمون cauterizing agent مثل trichloroacetic acid يسوي cauterization for the nerve ending يروح لنا الألم. In addition to that, we describe for the patient antibiotic and analgesic, especially for cases with severe cases if there is infection, when there is extraoral infection, when there is fever, when there is lymphadenitis, it's an indication for the antibiotic. وقلنا you have to regard the microorganism responsible for pericoronitis اللي قلنا هي أكثر شيء الأيروبيك السترeptococcus and anaerobic microorganism. After the acute symptoms subside بعدين ينتهي acute phase, you should determine if you have to retain the tooth or to extract the tooth. It depends on your evaluation and on depending on the case of the patient. If drainage need to be established إذا لقيت بهذا المكان collection of the pus ومدى يصير به release يمكن تسوي له incision وتسوي له evacuation وممكن تسوي evacuation بالartery forceps وممكن تدخل iodoform gauze بالمكان might be assist for the drainage of the area by inserting iodo gauze under the operculum. يعني نخلي iodoform بهذا المكان وندفعه والiodoform طبعا معقم ويساعدنا على drainage of the part. Treatment of pericoronitis. قلنا أول وحدة conservative. الثاني الخط الثاني من العلاج هو السيرجيكال. والسيرجيكال two type, either to remove the tooth and the problem is finished, or you have to remove the operculum اللي يسموها operculectomy. operculectomy يعني operculum removal of the operculum. So we have two type of operation for such a condition. For operculectomy نلفظها OB أو نختصر الكلام. It is a conservative method for the treatment of the pericoronitis. إذن هي تعتبر conservative treatment. It is a surgical procedure when the affected soft tissue covering and surrounding the tooth is removed. يعني إذا تبعون هنا هذا هو الأوبريكولم بعدين شلناه أصبح التوث كلير نقدر بسهولة ننظف نسوي brushing نسوي irrigation فبعد ما نحتاج إلى هذا نفس المكان هذا المنطقة مال stagnation of the food هذا swelling. إذن operculectomy is a conservative method for the treatment of the prevalence of non-third molar pericoronitis. مو البريكورونيتس يعني مو فقط للثيرد molar ممكن تكون لأذر teeth بس طبعا rare. أكو دراسات لقوا إنه أكثر توث يصير بيه non-third molar
pericoronitis هو اللور second permanent molar، يعني لما يصير فيه eruption مثل الأطفال الصغار بالديسيدوستيت يصير عندهم تسنن مال الأسنان، يصير عندهم infection of the soft tissue around the teeth، يصير بالlower second permanent molar. هذا هو الأوبريكلوبتومي. شوفون هنا soft tissue freeing of the tissue of the tooth، أصبح المكان كبير بالسهولة يقدر ينظف. Operectomy could be done by scalpel، يعني بيش نسوي بيش نقص الأوبريكتوم by scalpel سكين، or use of the electrocautery cauterization, or the use of the laser. This is the laser, and this is the ablation of the tissue and the post-operative, and this is a bag posteriorly post-operative عفوا. يعني ورا ما يشيلون الأوبريكلوم يخلون يصبح المكان رو اريا، فيخلون هذا البريودونتال باك، أو يستخدمون الإلكتروكوتري كوترايزيشن of the soft tissue، يعني هذا بلوب خاص مثل يعني سبيشال هاند بيس، ويشيلون به الأوبريكلوم. Treatment of impacted teeth in general، يعني impacted teeth anywhere in the oral cavity، وإحنا كنا تذكرون إنه any tooth in the oral cavity might be impacted. ما نقدر نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل، لأن إذا نريد نحكي عن كل الامباكشن اللي يصير بالأورال كافيتي هذا يحتاج كتب، فبس ننطي general principles ممكن نطبقوها على بقية الأسنان. إذن what are the options for the treatment of the impacted tooth? First option is to leave the tooth in situ but keep it under observation or reviewing. Under observation 12 to 24 months in the following condition. يعني التوث ممكن تتركوه إذا شفتوا سن موجود داخل الفك في الحالات التالية. Discovered accidentally on radiographic examination، يعني المريض هو جاي على غير على for any other causes، بس أنت أخذت له OBG ولقيت عنده impactation، تسأل عندك complaint يقول لك ما عندي complaint، تباوع عليه deeply embedded tooth موجود deeply. Intimate relation with the vital structure، يعني تشوفه موجود ويا الانفيريور dental canal، موجود داخل الماكسيلاري ساينس. then vital structure موجود بالectopic position abnormal position، موجود قلنا موجود احتمال بالريمس، موجود بالكوندايل، موجود بالماكسيلاري ساينس، قريب عن الانفيريور dental canal كلش. فإذا you have in such condition it is better to leave it in situ and you have to keep it under observation or reviewing annually، يعني القليل بالسنة مرة تشيكوا، لأن الكومبليكيشن اللي يصير بالإمباكتد تooth تعرفون ممكن ما يديفلوب cystic lesion، والcystic lesion ما يديفلوب to tumor. The second line of the options of the treatment of the impacted tooth is the conservative treatment is to bring the tooth into a useful occlusion in the arch. إذا تباعون هنا نشوفون هذا التooth هو impacted or unerupted، drifted lower 6 drifted lower 4، فهذا يحتاج regaining of space ويصير فيه eruption. تمام. هنا يمكن يحتاج ل extrusion للثيرد مولر، يشوفون يحتاج يخلون dental implant mini implant هنا ويسوون عليه extrusion، يستخدمون عليه ضغط أو أحيانا بطريقة أخرى. Impacted canine surgical exposure and the applying of special tools for the traction of the tooth. إذن conservative treatment by using orthodontic treatment like regaining a space or extrusion, or exposure of the tooth to assist its eruption. أحيانا التوث مجرد أن نسوي لك surgical exposure يصير به eruption or the application of correction. Third line or option هو الكورونكتومي، يسموه partial odontectomy or intentional root retention. In this operation
if we do evaluation for an impacted tooth and we see that is the tooth in a good intimate or dangerous intimate with the inferior dental canal, or you have to expect when you remove such a tooth, you might have permanent or partial numbness in the area. So we have another solving for such a problem by doing coronectomy. In coronectomy, we remove the crown only below the alveolus. This is the alveolar bone, 3 to 4 millimeter below the area, and you have to leave the root inside the bone, and this is the crown. Remove all the crown to avoid the damage of the inferior dental. In this slide, we talk slightly in detail about coronectomy. Coronectomy was introduced by Knudsen in 1984 as an alternative to complete removal of an impacted lower third molar. يعني بدل ما نسوي له complete removal, it is an alternative to the removal of such a tooth. Coronectomy reduces the likelihood of nerve injury, يقلل لنا إصابة inferior dental by ensuring retention of the vital root when they are enclosed to the inferior dental canal estimated by cone beam CT or CT scan. يعني إذا سوينا cone beam CT أو CT scan، هذا اللي تشوفون هنا، هاي الأشعة very clear، وتشوفون الكورتكس مالت الانفيريور دنتال هنا مختفية ما موجودة، معناته هذا intimate contact، فنقرر أن نسوي coronectomy. The method aims to remove only the crown, all enamel، كل crown، كل جزء الانامل should be removed of the impacted mandible while leaving the root and the pulp undisturbed, thereby avoiding direct or indirect damage to the inferior dental nerve. Direct تعرفون أو ما تعرفون، يعني when there is damage to the nerve directly, while indirect might be happen during the removal of the tooth by pressure or bone debris, or during the elevation by the pressure on the nerve. This is indirect, or bleeding in the area. This is indirect trauma. If the tooth is closely associated with inferior dental, presented by radiographic evaluation, we expect that 20% of patients have this teeth removal, maybe at risk of temporary nerve injury, and 1 to 4% permanent injury. يعني لما نسوي elevation أو الثيرد مولر ممكن نحصل على numbness بمنطقة الثيرد مولر، وهذا النمنس ممكن يكون temporary، ممكن يكون permanent depending on the type and the degree of the injury. And this evaluation depending on CT or cone beam CT scan. This technique removes only the crown, leaving the root in the socket, and bring direct or indirect damage to the inferior dental nerve. إذا تشوفون هاي بالصورة كلش واضحة، هنا ياخذون راديوغراف شافوا العلاقة اللي موجودة between the nerve and the، هنا رفع فلاب شوية، شالوا بون، يعني ما راح يشيل التوث كله، شال الكراون من هنا. You have to leave the root and the pulp ويسوي suturing. هذا هو الكورونكتومي. It is estimated that eruption of the coronectomized root may occur in 2 to 5% of a case after 2 to 5 years. يعني شافوا هذا الروت اللي نخليه هنا نسبة 2 إلى 5%، دراسات طبعا أكاديمية هاي، 2 إلى 5% عفوا بالمية، ورا 2 إلى 5 يصير بها over eruption، تصبح old، فيصبح الاكستراكشن مالتها سهل، يعني ما نحتاج يمكن الدمج اللي يمكن يصير للانفيريور dental. But in cases where there is a recurrent infection، يعني انت سويت هذا الكورونكتومي بس بقى عندك recurrent infection بالمكان due to the presence of the root، أو احتمال انت عندك abscess obstructed by that root. At that time you have to remove this root surgically, but you have to prepare yourself and to have to prepare your patient about the complication of this condition, and you might need
advanced radiographic evaluation. The other option called surgical replantation or transplantation. Replantation يعني نزرع سن في نفس المكان. Transplantation ننقله من مكان ونزرعه بالمكان الثاني. هذا المقصود. فلو نفرض ان المريض يجي عنده impacted tooth with conical root، يمكن تقول انا ارتشيله بكل سهوله لا هذا التوث، بس عنده اللور 6 badly carious ويا periapical infection، فشو تسوي؟ تقول اسوي له ترانسبلانتيشن، اشيل هذا التوث منه واجيبه انا بهذا المكان. او ريبلانتيشن، يعني مثلا هذا عندك deciduous canine وعندك impacted canine موجود على البوكال سيرفيس، يشيلون الريتيند روت، يحضرون يسوون سكت ويشيلون هذا التوث ويخلوه بنفس المكان مالت deciduous tooth. هذا اوبشن قليل الاستخدام، بس هو لازم واحد يخلي على باله انه هذا واحد من الاوبشن اللي ممكن ان يستخدموه for the common type of treatment for the lower third molar هو surgical removal of the impacted, and most of the dentists are concerning with such a problem, and this is a common surgical procedure for the general practitioner, and every dentist might face a case, daily case or 2 cases daily. فمثل ما قلت لكم انه الامباكشن هوايه بالاورال كافيتي، ما نقدر نحكي عن كل تايب اوف ذا امباكشن وطريقه الريموفال مالته، فاكو برنسبل عام نحكي عنه. فالبرنسبل الاول for the removal of the surgical removal is asepsis and the isolation. You have to prepare the patient, drubbing, preoperative cleaning of the mouth and mouth washes, scrubbing of the face from microorganism, and isolation of the area for the surgery. The use of local anesthesia or general anesthesia, it depends on the case and on the patient, with sedation for the local anesthesia or without sedation, local anesthesia or general anesthesia. The principle الثاني هو you have to expose the tooth by doing incision and reflection of mucoperiosteal flap, and bone removal and sectioning of the tooth, and elevation and extraction and debridement and smoothing of the bone. This is a general نطبقها على كل امباكشن. كل امباكشن نسوي انسجن ونرفع فلاب ونشيل بون، وممكن نشيل بون ينشال التوث وما يحتاج نسوي سكشنينج، ولا لا احيانا نشيل بون بس لازم نحتاج سكشنينج. بعد ذلك ممكن ما تشيل التوث يصير عندك bleeding، you have to control the bleeding before the closure. بعد ذلك you have to close by suturing. Then you have to prescribe for the patient medication like antibiotic and analgesic and follow up for the case. Then هاي الجنرال principle for، وهاي رح نشرحها بالمحاضرات القادمة إن شاء الله بالتفصيل، في سبيل يصير عندكم فكرة عن تلاحظون هنا هذا فلاب شال بون، قبل ما يسوي sectioning حاول أن يشيل التوث elevate the tooth by elevator. إذا طلع بعد أحسن، إذا ما طلع نستخدم sectioning of the tooth for facilitate the removal. Choice of the type of the anesthesia، مثل ما قلت لكم احنا ممكن نستخدم local anesthesia alone or local anesthesia with sedation or general anesthesia. The indication for general anesthesia may include، امتى راح نضطر نستخدم general anesthesia؟ لما الكيس difficult والبروسيجر ممكن تحتاج لنا أكثر من 45 دقيقة. Procedure lasting more than 45 minutes. Uncooperative patient, really uncooperative patient, very apprehensive patient, and level C impacted lower 8 و class 3 impacted. إذا تشرحون على classification يعني معناته difficult cases. And when we have to remove multiple impacted teeth، يعني ننطي general anesthesia ممكن نشيل 4 أسنان impacted أو 2 teeth، ذاك الوقت نحتاج general anesthesia. قبل ما نشيل الثيرد مولر عندنا important vital structure قريبة عليه لازم نسوي له localization، وهو الانفيريور دنتال كانال مثل ما قلت لكم قبل شوية. فأريد أعرف هاي الكنال موجودة بكلي ولا لينجولي ولا بلو.
بالبلين تايب اوف اكس راي، لان انت الكون بيم سي تي والسي تي مو دائما متوفره والراديشن هوايه، فممكن بالبلين تايب اوف اكس راي ممكن نسوي لوكاليزيشن. فهذا اللوكاليزيشن نسميه vertical tube shifting technique for localization of the inferior. شلون هسه انتو تاخذون اكس راي بالبري ابيكال بالثيرد مولر واحنا ننطي نيجاتيف انجليشن. هذا النيجاتيف انجليشن لان البوزيشن مالت الفيلم ما يبقى بيربنديكولر بالاورال كافيتي، يروح شويه سلايتلي لينجولي، فننطي نيجاتيف انجليشن. فهذا النيجاتيف انجليشن تقريبا يعطون 20 درجه، ويشوفون حركه الانفيريور دنتال كانال. هذا الانفيريور دنتال كانال بالنسبه للتوث، وين تتحرك هاي الصوره؟ يعني اول وحده ياخذوها نورمال، والثانيه يشوفون حركه الكانال. فاذا اخذ اول وحده مثل هذا، هاي تشوفون هنا هاي على الزيرو، على الزيرو ديجري، نطى هنا فيرتيكال انجليشن نيجاتيف، وشاف حركه حركه الكانال. شوف الكانال صعدت لي فوق، يعني ويا حركه الانجليشن معناته الكانال موجوده على البوكال سيرفيس. بالعكس تحركت لو داونورد معناته موجوده على اللينجو، معناته موجوده بلو. اوكي، اذا هذا يسموه vertical tube technique for the localization of inferior dental canal related to the impacted third molar by using the plane type. لما نريد نشتغل على الثيرد مولر لازم نعرف السيرجيكال اناتومي، التوبوغرافيك اناتومي مالت الاريا. المانديبلر ثيرد مولر موجود بمنطقة تعتبر ويك، منطقة الانجل اوف ذا مانديبل. فإذا تصورون هاي المنطقة هي انجل، اذا هي ويك، اي انجل هو يعتبر ويك. فلو تصورنا انه ثيرد مولر بهذا المكان، شقد يكون الثيكنس مال البون موجود على البوكال واللينجوال سيرفيس؟ اكيد راح يكون قليل. فاذا سلطنا ضغط عالي بهذا المكان اذا بسهوله يصير عندنا فراكتشر. اذا هذا ويك اريا. الستركتشر الثاني المهم بالنسبه للثيرد مولر هو اللينجوال نير، مو بس الانفيريور دنتال، اللينجوال نير. والانفيريور دنتال نير يكون عفوا اللينجوال نير موجود على اللينجوال سيرفيس، والليفل الاوردينري وان هو بحدود 2 إلى 8 ملم بلو ذي الفيولس، بس احيانا يكون قريب. اذا تبعون هنا كلش قريب على الكراون يعني. فاذا التروما might be occur easily during the removal, so you have to keep in mind there is a vital structure near the third molar when you incise the tissue for the creation of mucoperiosteal flap, and when you applying your force by elevator due to the because the slippage of elevator might lead to the damage of these. إذا تبعون بهاي الصورة هذا هو اللينجوال، وهذا طبعا في مكان نعتبره جيد، بس إذا تصور هو كان بهذا المكان فمور برون تو دي دامج. بالنسبة إلى البيزك سيرجيكال، شنو الأدوات اللي نحتاجها؟ هي البيزك سيرجيكال انسترومنت اللي أخذتوها بصف الثالث، اللي هي instrument for the creation of incision and incision شو اسمه instrument used for the elevation of the flap, and the incision instrument for the removal of the bone and removal of the for the manipulation of the tooth itself by using of elevator and dental forceps, and these scissors for the application of the suture, and dental anesthesia with suture. All these instruments should be checked before the operation to do surgical removal. إذا تباعون هنا هي نفس الأدوات، فقط إذا أريد تباعون إن أنا هنا أشوف حتى الكورد اللي يوصل إلى الهاند بيس should be covered with sterile sleeve to control the sepsis during the removal of the third molars.